I'm a bit nervous. There's a lot of people, you know. I haven't been doing this for 50 years. 42. Λοιπόν, κυρία εκπρόσωπε της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας, κύριε επιτετραμένε της Πρεσβείας του Καναδά, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά από τη θέση του Διευθυντή σας καλωσορίζω θερμά στο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Η παρουσία σας σήμερα μας τιμά βαθύτατα, καθώς γιορτάζουμε μαζί την 50η επετείο του Ιδρύματος μας. For 5 decades, the Institute has established itself as a privileged venue for exchange, dialogue, and collaboration between Canada and Greece. It has played a vital role in the development of Canadian archaeological research in Greece, where generations of researchers have contributed to enriching an understanding of the ancient world through fieldwork, excavations, and high-quality scholarly studies. As director, it is a great privilege for me to be part of this tradition of excellence and to contribute, together with you, to sustaining and advancing this institution. Ces recherches ont non seulement approfondi notre connaissance du passé, mais elles ont aussi renforcé les liens intellectuels et culturels entre nos deux pays. Elles témoignent de l'engagement durable du Canada envers l'étude et la valorisation du patrimoine grec. Σήμερα τιμούμε αυτή την πλούσια διαδρομή, ενώ ταυτόχρονα στρεφόμαστε με σιγουριά και ενθουσιασμό προς το μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε μαζί μας για να τιμήσετε αυτή τη σημαντική στιγμή. Before presenting the results of the archaeological research conducted under the auspices of the Canadian Institute in 2025, which will constitute the first part of this evening, I would like to invite Mrs. Rosa Tsakona, representative of the Minister of Culture, to address a few words to us. Καλησπέρα σας. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου, ευχαριστεί θερμά για την πρόσκληση. Θα ήθελε πολύ να βρίσκεται στη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσει να παραστεί. Εντούτοις θα διαβαστεί ο χαιρετισμός του. Αξιότιμε κύριε πετετραμένε της Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα, αξιότιμοι κύριοι διευθυντές, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά απευθύνω σήμερα χαιρετισμό στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Ενός ιδρύματος με ουσιαστική συμβολή στη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού, μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού επίπεδου, καθώς και της στήριξης νέων επιστημόνων στον τομέα της αρχαιολογίας και των επιστημών που την επικουρούν. Η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με τις ξένες αρχαιολογικές σχολές και Ινστιτούτα αποτελεί διαχρονικά βασικό άξονα της αρχαιολογικής έρευνας στην χώρα μας, με στόχο την προστασία, μελέτη και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται σήμερα αρχαιολογικές σχολές και Ινστιτούτα από 19 χώρες, καλύπτοντας νέες περιοχές έρευνας και ευρύτερες χρονικές περιόδους, υπηρετώντας τους σύγχρονους στόχους της αρχαιολογικής επιστήμης. Ως πολυσχηδείς και πολυεπίπεδοι οργανισμοί, μεταφέρουν το πολιτισμικό και επιστημονικό τους κεφάλαιο, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με την εγχώρια αρχαιολογική κοινότητα,
συμπράττουν καθοριστικά στην αποκάλυψη και μελέτη του μνημιακού πλούτου της χώρας μας, ενώ παράλληλα διευρύνουν τη γνώση μας για το ιστορικό παρελθόν. Πέρα όμως από την παραγωγή πρωτογενούς πληροφορίας, λειτουργούν και ως διάβλοι επικοινωνίας νέων ιδεών και τάσεων σε ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικότητας, διεθνούς συνεργασίας και ποικίλων ανταλλαγών. Μεταξύ αυτών, το Καναδικό Ινστιτούτο, οι δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες, με αφετηρία τις πρώτες γεωφυσικές και επιφανειακές έρευνες στη Στύμφαλο κατά τα έτη 1983-1984 και στη συνέχεια σε νέα ερευνητικά προγράμματα τα επόμενα χρόνια, έως τα πρόσφατα προγράμματα στη Νότια Μάνη και στα Άβδυρα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι αρκετά προγράμματα αποκτούν πολυετή χαρακτήρα, γεγονός που επιτρέπει τη συστηματική μελέτη, επαναξιολόγηση παλαιότερων δεδομένων και ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η γεωγραφική διασπορά των ερευνών που υποστηρίζει και οργανώνει το Ινστιτούτο καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Τα προγράμματα εκτείνονται από τη Μακεδονία και τη Θράκη ως την Πελοπόννησο, από τη στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έως τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Η τόσο μεγάλη γεωγραφική διασπορά αποδεικνύει ότι το Καναδικό Ινστιτούτο δεν επικεντρώθηκε σε μία μόνο περιοχή ή ιστορική περίοδο, αλλά επιδίωξε μία συνολική προσέγγιση του ελληνικού πολιτισμικού τοπίου. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η ποικιλία των ερευνητικών μεθόδων και αντικειμένων. Στα προγράμματα συναντώνται επιφανειακές έρευνες, γεωφυσικές και γεωμαγνητικές διασκοπήσεις, τοπογραφικές και γεωαρχαιολογικές μελέτες, υποβρύχιες επισκοπήσεις και φυσικά συστηματικές ανασκαφές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση γεωφυσικών τεχνικών ήδη από τη δεκαετία του 1980, γεγονός που τοποθετεί ορισμένα από τα προγράμματα του Ινστιτούτου μεταξύ των πρώιμων εφαρμογών τέτοιων μεθόδων στην ελληνική αρχαιολογία. Εξόχως σημαντικός είναι και ο συνεργατικός χαρακτήρας των περισσότερων προγραμμάτων με την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Οι συνέργειες αυτές αναδεικνύουν τον διεθνή χαρακτήρα της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα και συμβάλλουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιστημονικών πρακτικών και ερευνητικών δεδομένων μεταξύ των επιστημονικών φορέων, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η εκπαιδευτική διάσταση των ερευνών για τη νέα γενιά επιστημόνων. Κυρίες και κύριοι, τα ερευνητικά προγράμματα του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα συνιστούν ένα εκτεταμένο και πολυσχηδές σύνολο αρχαιολογικής δραστηριότητας που έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μελέτη της ελληνικής αρχαιότητας και του ιστορικού τοπίου. Η χρονική συνέχεια, η πανελλαδική εμβέλεια, η διεπιστημονική μεθοδολογία και η στενή συνεργασία με ελληνικούς φορείς καθιστούν το έργο του Ινστιτούτου ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της αρχαιολογικής έρευνας στη χώρα μας. Η αρχαιολογία όμως δεν αφορά μόνο στο παρελθόν. Αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των λαών, εργαλείο κατανόησης της ιστορικής μας συνέχειας και πολύτιμο μέσο διαλόγου ανάμεσα στους πολιτισμούς. Μέσα από τη συστηματική έρευνα, τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συνεργασία με την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, το Ινστιτούτο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης καθώς και στη διεθνή προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Με αυτές τις σκέψεις σας συγχαίρω θερμά για την πολύτιμη προσφορά σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχιση του πολύ σημαντικού έργου σας. Πολλές ευχαριστίες προς τον διακεκριμένο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ και επί σειρά ετών διευθυντή του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, κύριο Ζακ Πεγό, για την πολυετή και σημαντική συμβολή του στην αρχαιολογική έρευνα. Ιδιαιτέρως για τη συμβολή του στη διοργάνωση της αρχαιολογικής έκθεσης του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μουσείο Παντακαγέρ με τίτλο Heroes of Greece, The Age of Troy, η οποία θα εγκαινιαστεί σε λίγες μέρες στο Μοντρεάλ στο πλαίσιο των διμερών πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδας-Καναδά. Είμαι βέβαιος ότι το Καναδικό Ινστιτούτο θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιστημονική έρευνα, την εκπαιδευτική προσφορά και τη διαπολιτισμική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. I now invite
the chargé d'affaires of the Embassy of Canada in Greece, Mr. Louis Saint-Arnaud, to address you. Kyrios και Kyrie, bonsoir, good evening, kalispera sas. Au nom de l'ambassade du Canada, on behalf of the Embassy of Canada in Greece and the Ambassador Sonia Thyssen, I'm delighted to extend my warmest congratulations to the Canadian Institute in Greece for its 50th anniversary. Il me fait grand plaisir d'adresser nos chaleureuses félicitations à l'Institut canadien en Grèce à l'occasion de son 50e anniversaire. Mechara ekphraso tat thermamu, syncharityria sto Canadico Instituto στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της Πεντηκοστής Επιτείου. Για μισό αιώνα, το Ινστιτούτο έχει λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Καναδά και Ελλάδας, προωθώντας την ακαδημαϊκή αριστεία, την αρχαιολογική έρευνα και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. For half a century, the Institute has served as a bridge between Canada and Greece, fostering academic excellence, archaeological research, and cultural exchange. Its commitment to rigorous scholarship, collaboration, and public engagement has enriched understanding of the Hellenic world and strengthened ties between Greek and Canadian peoples. The Institute is a unique Canadian presence in Europe and has an important role in strengthening bilateral ties between Canada and Greece. By bringing together students, researchers, and institutions, it has nurtured lasting partnerships grounded in mutual respect and shared intellectual curiosity. Fernandas konda fitites erevnites ke idrimata echi kaliergisi diarchis synergasies puvasizonde ston amiveo sevasmo ketin kini pneumatiki periergia. Aftes I synendisis synechizun na emneun tis nees ienies ke na eniskun tis simasiatis dietnus synergasias stin andimetopisi ton simerinon polyclocon proscliseon. These connections continue to inspire new generations and reinforce the importance of international collaboration in addressing today's complex challenges. Permettez-moi de conclure sur une note un peu plus personnelle. Je viens de mentionner en anglais que l'Institut est une présence canadienne unique en Europe. Le Canada compte sur un réseau d'ambassades et de consulats dans le monde pour le représenter. Cependant, il y a quelques présences canadiennes supplémentaires à caractère public qui sont plus ou moins connues. Je pense aux divers pavillons canadiens dans les expositions universelles au fil des ans, la dernière étant l'été dernier à Osaka, au Japon. Plus près de la Grèce, il y a le mémorial de Vimy en France, achevé en 1936. Encore plus près de la Grèce, il y a le pavillon canadien de la Biennale de Venise, présent depuis 1958. J'ai eu l'immense privilège de m'en occuper il y a quelques années. Pour moi, depuis maintenant 50 ans, l'Institut canadien en Grèce fait partie de l'empreinte canadienne dans le monde, parente avec les exemples que je viens de donner. Since my arrival in Athens 2 years ago, I discovered this well-kept secret that is the Institute, and quickly, with my conversations with Jacques, Jonathan, and Zoe, not only I became a fan of the Institute, but I felt that the secret should be less well-kept in the future. Alors, je souhaite à l'Institut encore plusieurs années de succès et d'être de plus en plus connu. Alors, merci beaucoup, Jacques, Jonathan, Zoé et tous les étudiants qui font vivre l'Institut canadien en Grèce au fil des ans. Merci chaleureusement pour votre formidable travail et bon succès pour l'avenir. Efkaristopoli. On the occasion of the 50th anniversary of the Canadian Institute in Greece, I wish
to extend my warmest congratulations to all those who have contributed to the Institute's success, past and present directors, presidents of the board, researchers, students, staffs, and partners. Your dedication, curiosity, and commitment to excellence have shaped the Institute into the vibrant intellectual community it is today. It is important to acknowledge those who have done even more to support and ensure the viability and vitality of our Institute. At the Institute, we are a small team, but a very dynamic one. And I wish to thank our Assistant Director, Jonathan Tomlinson, for his many, many years of faithful and devoted commitment. I want to thank Zoe Delibasis, our Cultural Program Manager. Believe me, she can be tough. And unfortunately for me, she's often right. And of course, Maria Tolis, our exhibition expert, for her wise and constantly insightful advice. I would also like to thank our faithful donors, without whom none of these activities would be possible. Ian Begg sponsored this entire event. He's not with us this evening, but he is listening, I'm sure, to our live broadcast. So Ian, many thanks. In our audience this evening, I see our good friend Paris Arnopoulos. Paris, who has also been extremely generous to us. Many of you have attended our annual Paris Arnopoulos lecture, which has become very popular. Thank you very much, Paris, for your help. There are many others, but I would like to mention two additional contributions. The extremely generous Mirkopoulos family, who helped acquire the building in which we are gathered this evening, and one other person who I am sure, I know, is very special to us. I was thanking Zoe and Maria for their work here, and you know, well, you don't. But Maria Tolis, when our first director in 1987, was the assistant director of the Institute. And so we worked together very closely for 5 years. And those were also the years when Zoe Delibasis started working with the Canadian Embassy. So we were already working all three in those years. And it's nice to see that when I came back a few years ago, we were able to get together and to start all this work again. It's to show you how people who believe in the Institute, who love the Institute, remain in some sense faithful to it and wish to continue to help us. When I came in 1987, I met another person while I was director here. In fact, this person, he came this morning to see me, and he looked at we have a small panel there with the names of the past presidents, and Grignasi Poli, so Jerasi Grignasi. And he said, Jacques, this is too small. Get this reprinted. And so I reprinted it with the names there. And I've known this person, well, for, nearly 40 years, and it's Jerry Schaus. Jerry was, when I started at the Institute, and when I started in Athens, was with the American School, and I don't forget what position you had there, but you were living there with your family, eh? Whitehead visiting research. Well, yeah, he was already, and we met and we had good times together, and when we both went back to Canada, the Institute had difficult years, very difficult years. Government finances,
had financing, had stopped, etc. And it was difficult to find people to stick to the institute and get it back on its feet. And there were very few of these Canadians who put time, energy, and money into this. And at the top of the list, at least in my mind, and all these years I've known, was Jerry Schaus. He took it, he rebuilt it, he found the good people to relaunch it, and he did a very good job at all this. And Jerry, I really want to thank you for all those years you devoted to the Institute. And I mean, you're still helping us. I mean, you're still having me correct these things. So I mean, thank you very much, Jerry. Thank you. Thank you. I also want to say just a few words about another former director, which is with us tonight, David Rutt, because David, he also was director for 2 periods, a first short 1 year, I think, period, and then he was here for, 10, 12, 13 years in a row. And David, had to work closely with Jerry because I think you are the person who signed for the acquisition of each of the apartments that we bought, and including this house here. And so, I know that you were very much involved in finding this place, and etc. And I want to thank you also for all those good years and everything you've done for us. I'm forgetting people. I know. I'm sorry, but we're a whole group of faithful Canadians, and all of us do as much as we can, and I'm thankful to all of this. Na po kay dia o loya sa Hellenic, tai ola tora tai diskola to. Tai pitrev mata mas then tai tan dinata choris ti stateri ipostirixi che tin impistosini ti Hellenikis demokratias. Taitala na ekfraso tin ilikrinimu evgnomosini pros tin Helleniki κυβέρνηση καθώς και προς την υπουργό και το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, τον οποίον η συνεργασία και η εμπιστοσύνη στο έργο μας επέτρεψαν σε Καναδούς ερευνητές να πραγματοποιήσουν ουσιαστική και διαχρονική έρευνα στην Ελλάδα. Je souhaite également, bien évidemment, souligner le soutien inestimable de l'ambassade du Canada en Grèce, dont l'engagement constant renforce les liens étroits entre nos deux pays. Et j'adresse également mes remerciements à nos nombreux partenaires, institutions, entreprises, encore une fois les généreux donateurs individuels, dont les contributions soutiennent notre mission et assurent la vitalité continue de nos programmes. As we celebrate this anniversary, we look both backward and forward, honoring a rich legacy of discovery while embracing new opportunities for research, collaboration, and education. With the same spirit of partnership and inquiry that has guided us for 50 years, the Canadian Institute in Greece remains committed to advancing knowledge and strengthening the bonds between our communities. Thank you all very much. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. I will now, we're going to maybe try to gather a bit of the chairs, and if for those of you who want to have a look at the exhibition, and then slowly walk up to the terrace where we have refreshments, food, and nice music. And when you leave the Institute, please take a copy of the 50th anniversary booklet that we have prepared for
all of our friends. Thank you very much once again.